Good afternoon, viewers, and welcome to Legal Help on Channel I. প্রিয় দর্শক, আপনারা যেখানে বসে দেখছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটা সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করেছি। আমি পিয়া মায়েনিন। প্রথমত দেরিতে শুরু করার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত আমি এবং ক্ষমা চাই সবার কাছে। আর লন্ডনের ট্রাফিক এত খারাপ, তো ভেরি সরি অ্যাবাউট দ্যাট। আমরা দেরি না করে আজকে শুরু করি। আজকে আমার একজন অতিথি আছেন, আরেকজন অতিথি আসার কথা, উনিও এই ট্রাফিকেতে ডিলে হয়ে গেছেন। আমি জানি ট্রাফিকটা খুবই খারাপ, কিন্তু আমিও ছিলাম এই ট্রাফিকে। তো শুরু করি। আমার সাথে যে গেস্ট রয়েছেন ওনার নাম হচ্ছে কি ব্যারিস্টার আফজাল জামি। উনি একজন ওআইসি থ্রুতে প্র্যাকটিস করেন। আর thank you and welcome to the show. Thank you very much for giving up your valuable time to come here. Thank you. তো প্রিয় দর্শক, এই প্রোগ্রামে আমরা আইনি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি এবং আমাদের প্যানেল আপনাদের আইনি সব সমস্যা সমাধান দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং আপনারা যে কোনো প্রশ্ন নিয়ে ফোনও করতে পারেন, ইমেল করতে পারেন। আমাদের আজকের বিষয় হলো গিয়ে ডিটেনশন অ্যান্ড রিমুভাল। এটা নিয়ে আমরা থ্রুআউট দ্য প্রোগ্রাম আমরা এইটা নিয়ে আলোচনা করতে থাকবো এবং আপনাদের কলও নিব এবং পারি যদি কিছু ইমেলও আমরা কভার করব। তো প্রথম অংশতে আমরা অনুরোধ করব, যদি কারো ডিটেনশন নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অথবা রিমুভাল নিয়ে, বা আপনাদের যদি কোনো ফ্রেন্ড, anybody who is bound to, with such a small community, we are bound to know somebody who's in detention or has been through that process. আর এই এরিয়া নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা ফোন করুন। শুরু করি, হোয়াট ইজ ইমিগ্রেশন ডিটেনশন। তো ইমিগ্রেশন ডিটেনশনের যে definition রয়েছে অথবা একটা ডিসক্রিপশন যদি দেয়, it's a government practice of detaining asylum seekers and other migrants for administrative purposes. So detention হয় শুধু administrative purposes এর জন্য। যে কোনো টাইম হতে পারে। It could be on arrival. যখন একজন migrant আসে দেশে, on arrival, it can be during reporting to immigration, it can be after a prison sentence, and it might be to ascertain your identity, it might be to resolve a case, etc., or it might be just before removing somebody from the country. Detention is a very serious matter, and about 2,000 to 3,000 migrants are detained at any given time. That's in 2010, 2011. The statistics are from UK Home Office. Viewers, I have to tell you that half the detainees are held more than 2 months or so. Some detainees are detained for 6 months or more. Number of detainees, about 10%, are detained for a year or more. Afzal Zami, if you do have any differing statistics, do say so. But these are the statistics I found, and then also that 48% of detainees are asylum seekers. That is obviously since the 2005 when the Home Office announcement of the fast track process of 30% of asylum seekers. And there are also foreign national prisoners. Foreign national prisoners are those prisoners who have had a prison sentence, a spent prison sentence, and then they are also awaiting removal or deportation. The only other thing I want to say about that is that it's a horrendous situation to be in, and of course the first thing migrants in that situation will think about is bail. There was legislation that was passed in 1999 that was to provide free automatic bail hearings. However, that was never implemented, and it was repealed by the Nationality, Immigration and Asylum Act 2002. So there are non-profit organisations, voluntary organisations like BID and AVID that come to mind. They work free of charge, and BID is dedicated to offering free bail service. It's a charity from 1998. And BID also states that when somebody is detained, the detention of an asylum seeker or any other migrant gives rise to situations of arbitrary detention as defined by the UN and violates principles of liberty enshrined in the international human rights law.
it gives sufferings and injustice to a level which is utterly disproportionate to the government objective of immigration control. তো প্রিয় দর্শক, ইমিগ্রেশন কন্ট্রোলের জন্য গভর্নমেন্ট বলে যে migrants sometimes have to be detained, but it is আসলে তো অনেক দেখতে পারে that it is a breach of the human rights, as Bid has stated here, and also is it necessary? We can also talk about the costs, but আমি অনেক বলেছি, এখন আমার অতিথির কাছে যাব. We will hear from him. আফজাল জামি, আপনি যদি বলতে পারেন মানে আমাদের দর্শকদের যে ডিটেনশন প্রসেসে মানে কি হয়, হোয়াট ইজ এক্সপেক্টেড, একজন মাইগ্রেন্ট যখন ডিটেইনড হন তখন উনি কি করতে পারেন বেইলের জন্য, এবং হ্যাঁ ওই প্রসেসটা যদি একটু আপনি বলতে পারেন. যেটা আপনি আগে বলেছেন যে মাইগ্রেন্ট যে এই দেশে আছে, মানুষ যারা ইংল্যান্ডে আসে তারা দুই ধরনের লোক আসে এক ইন টার্মস অফ ইমিগ্রেশন ল. একদল লোক আসে যারা ভিসা বৈধ অনুমতি নিয়ে আসে এদেশে, আর একদল আসে এ ধরনের কোনো অনুমতি না নিয়ে. যারা বৈধ অনুমতি নিয়ে এদেশে এসছে তাদের মধ্যে একদল আবার তাদের লিভ টু রিমেইনের যে পিরিয়ড সেটাকে ওভারস্টে করে পরে একসময় ইলিগাল হয়ে যায়. যারা কোনো লিভ না নিয়ে আসে এবং যারা লিভ নিয়ে এসে পরে ওভারস্টে হয়, যারা বোথ তাদেরকে বলা হচ্ছে ইলিগাল এলিয়ান, যাদের এসে থাকার কোনো রাইট নাই. এবং এটা হচ্ছে সেক্রেটারি অফ স্টেট তার প্রিভিলেজ টু ডিটেইন দিস পিপল. এবং ডিটেনশনের প্রক্রিয়াটা তারা দুই রকমের করে. এক ধরনের লোকের যাদের কোনো লিভ টু রিমেইন বা স্ট্যাচুটরি এক্সটেনশন অফ লিভ টু রিমেইন, যেটাকে 3C লিভ বলে, এই ধরনের কিছু নাই. এদেরকে আন্ডার সেকশন 10 যেটা আপনি বললেন যে ওটার আন্ডারে ডিটেইন করা হয় ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিমুভাল পারপাস. সাবস্টেন্টিভ আরেকটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে 47 অফ দি 2003 অ্যাক্ট. যাদের এদেশে লিভ টু রিমেইন আছে এবং ওই সময়ের ভিতরে কোনো অ্যাপ্লিকেশন তারা জমা দিয়েছিল হোম অফিসে, এবং ওইটা জমা দেওয়ার কারণে অটোমেটিক তার লিভ টু রিমেইন এক্সটেন্ড করে গেছে আন্ডার 3C, ওই ধরনের লোকদেরকে সেক্রেটারি অফ স্টেট একটা IS 151 নোটিশ ইস্যু করতে পারে যে ইউ আর সামওয়ান হু ইজ লায়াবল টু বি ডিটেইনড. মানে হচ্ছে ওই লোককে অন নোটিস রাখা যে তোমাকে আমরা চাইলে ডিটেইন করতে পারি, বাট ডিটেনশন ইটসেলফ উইল টেক ইফেক্ট আফটার দি লিগাল প্রসেস হ্যাজ ফিনিশড. তার যে পেন্ডিং অ্যাপিল বা যেটা অ্যাপ্লিকেশন যেটা পেন্ডিং আছে এটা শেষ হওয়ার পরেই শুধু ইফেক্ট ওই 47 ডিটেনশন নোটিস যেটা ওইটা ইফেক্টিভ হবে. এই দুটো প্রসেসই তারা রিমুভাল অর্ডার সার্ভ করে. এখন এই যখন আপনাকে ডিটেনশনে নেওয়া হয়, অবভিয়াসলি ফ্রম দ্য ডেজ অফ ম্যাগনা কার্টা, যখন রাষ্ট্রের সবসময় প্রিরোগেটিভ ছিল যে কাউকে সে ডিটেইন করতে পারে ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ পাবলিক সেফটি, মোস্ট কমনলি যেটা করে. From the days of Magna Carta, the right has been established for bail. Section 4 of the 1976 Bail Act speaks of bail in criminal context. Now, এটা খুবই relevant for immigration law, কারণ হচ্ছে recent চেঞ্জের কারণে যারা ইমিগ্রেশন পারমিশন ওভারস্টে করে, লিভ টু রিমেইন ওভারস্টে করে দেশে থেকে যায়, they simply by remaining in the UK commit a criminal offence. That is the latest position of the legislation. যদি এটা ক্রিমিনাল অফেন্স হয়, ইন দ্যাট কেস দি বেইল কন্ডিশনস ফর ক্রিমিনাল অফেন্সেস 74 Bail Act is directly relevant in substantive way with the current immigration bail system. Now এটা আপনাকে যখন ডিটেইন করবে, অবভিয়াসলি আপনি দুই ধরনের বেইল চাইতে পারেন. একটা হচ্ছে চিফ ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছে অ্যাপ্লিকেশন করে ইউ ক্যান আস্ক ফর দি ইমিগ্রেশন জাজ টু কনসিডার এ বেইল হিয়ারিং. প্রসেসটা হচ্ছে B1 ফর্ম আপনি ফলো করবেন. ইট ইজ কম্পালসারি. আপনি ফর্মালিটিসগুলো ফলো করতে হবে. অন B1 ফর্ম আপনাকে যেটা প্রেজেন্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে ইউর গ্রাউন্ডস ফর বেইল, কেন আপনাকে ডিটেইন করা যাবে না. there is a presumption, automatic presumption in favor of bail. Under the Article 5 of ECHR, there is an automatic presumption against detention. Right. And therefore, যে bail যে চায় তার position in terms of those people, particularly home office যে bail oppose করে, তার চেয়ে automatically কিছু আগানো থাকে. এবং জাজ মোটামুটি কাগজগুলো দেখে ইন প্রিন্সিপাল একটা ডিসিশন আগেই নিয়ে নেয়. যখন জাজ নিয়ে নেয়, ডিসাইড করে ফেলে যে জাজ এগ্রি করে যে there is a case for granting bail in principle, তখন জাজ কিছু জিনিস দেখে. Staying on this point, I mean